Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre las profesiones y como preguntar a otros sobre lo que hacen. Aprenderemos el verbo trabajar, que significa to work, y como hacer preguntas como a que te dedicas. También practicaremos la pronunciación de algunas palabras comunes en español y veremos algunos errores comunes de pronunciación para los hablantes de inglés. Empecemos. hola, soy Emily. Hola, soy Emily. Escucharon a Emily. Ella dijo hola, soy Emily, que significa hi, I'm Emily. Fíjense en la estructura simple. Soy es una forma del verbo ser, que significa to be, y es essential para presentarse. Recuerden que ser se usa para características permanentes o identidad. Ahora, vamos a agregar algunos detalles. Tu profesión. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? James acaba de preguntar a que te dedicas, que se traduce directamente como what do you do? Es la pregunta clave para conocer la profesión de alguien. La parte importante aquí es la frase, ¿A qué? que es fundamental para hacer la pregunta. No olviden el signo de interrogación al principio. Ahora, vemos cómo responder. Soy profesora. Soy profesora. Excellent. Emily dijo soy profesora. Profesora significa teacher. Recuerden que los sustantivos en español tienen género. Profesor es masculino y profesora es femenino. Es importante usar el artículo correcto la y el acuerdo de los adjetivos. Para describir don trabajos, puedes añadir enseguida del lugar, como soy profesora. En una escuela. I'm a teacher in a school. Yo trabajo en una oficina. Yo trabajo en una oficina. James dice, yo trabajo en una oficina. Aquí, uso el verbo, Trabajar. que significa to work. Es un verbo irregular, lo que significa que su conjugación no sigue el patrón habitual. Presten especial atención al cambio de raíz, o se convierte en u al conjugarlo. Trabajo I work, trabajas you work. No lo olviden. ¿Qué es un doctor? ¿Qué es un doctor? Emily pregunta. ¿Qué es un doctor? What is a doctor? Nuevamente, noten la estructura importante. ¿Qué es? Más el sustantivo. Doctor es masculino, así que decimos un doctor. Esta es una frase útil para entender exactamente qué es lo que hace alguien. Un doctor ayuda a la gente. Un doctor ayuda a la gente. James dice un doctor ayuda a la gente, que significa a doctor helps people. Excellent descripción. Presten atención a la antes de la gente, esto es essential cuando hablamos o por alguien. Es una manera rápida de mostrar que el doctor está ayudando a las personas directamente. Mi madre es profesora. Mi madre es profesora. Emily dice mi madre es profesora, que significa my mother is a teacher. Fíjense en el uso de mi, que significa my. Recuerden que deben acordar el género del sustantivo. Es mi madre femenino porque madre es un sustantivo femenino. Cuidado con este tema para evitar errores. Trabajo con un doctor. Trabajo con un doctor. Hablando de trabajo, James dice trabajo con un doctor. Eso significa I work with a doctor. Usar con es muy común al describir relaciones laborales. Recuerden el artículo un porque doctor es masculino. Emily preguntó, ¿a qué te dedicas? Esto se traduce como what do you do? Es una manera más educada y común de preguntar la profesión de alguien que el más directo que es tu trabajo. La frase significa literalmente a que estás dedicado. Es una adición valiosa a tus habilidades conversacionales. Quiero trabajar como ingeniero. Quiero trabajar como ingeniero. James expresa su deseo con quiero trabajar como ingeniero, que significa I want to work as an engineer. Noten el uso de como us. Esto es genial para decir a que aspiras ser. Muy útil cuando hablan sobre sueños o planes futuros. Entonces, resumamos.
Hoy aprendemos a preguntar sobre profesiones usando aqué te dedicas. ¿Qué es tu trabajo? ¿Cómo indicar tu propia profesión con soy y? Trabajar. No olviden la importancia de acordar el género. Practicar la pronunciación, especialmente la R suave y la J girl, es clave para sonar más natural. Sigan practicando. Adiós. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Yo laboro in un ufficio. Io lavoro in un ufficio. Il mio papà è grave dottore. Il mio papà è grave dottore. La mia mamma è grave insenante. La mia mamma è grave insenante. Lavoro in un ufficio grande. Lavoro in un ufficio grande. Qual è grave il tuo lavoro? Qual è grave il tuo lavoro? Many professions in Spanish are gendered, meaning they change form depending on whether the person doing the job is male or female. For masculine professions, we generally use the direct noun. For feminine professions, we typically add "ana" to the end. This is a crucial distinction and a common source of errors for English speakers. Soy abogada. Soy abogada. When saying, Soy abogada. remember to pronounce the Y in Soy. as a Y sound like in yes and not as a J like in judge. It's a common mistake. Also ensure you clearly differentiate between the ending on Abogada. and the soy combination to avoid sounding rushed. Soy ingeniero. Soy ingeniero. Not all professions follow the simpler rule. There are irregular feminine forms you'll need to learn. For example, Actor. becomes, Actriz. actress, and Hombre. doesn't change for the female equivalent of Mujer. woman. Memorization is key for these exceptions. Mi hermana es actriz. Mi hermana es actriz. Just as professions are gendered, you also need to use the correct indefinite article. Un. For masculine professions, a doctor, and Una. for feminine professions, a lawyer. Failing to do so will make your sentence grammatically incorrect. Es un bombero. Es un bombero. Sometimes professions are compound, formed by two words. The gender applies to the last word. For example, Programador informático. computer programmer is masculine because it ends in. Informático. If it were, Programadora informática. it would be feminine. Mi amiga es profesora de español. Mi amiga es profesora de español. We can also use the structure, Trabaja como. followed by the profession to express that someone works as that profession. For example, I could say, Trabajo como profesor. to indicate I work as a teacher. Trabaja como arquitecto. Trabaja como arquitecto. To ask about a combined profession, use. Trabaja como. For instance, Trabaja como. abogado. To ask does he, she work as a lawyer? It's a straightforward way to inquire about someone's specific role. Trabaja como artista. Trabaja como artista. While Trabajar como. is useful, the more common and general way to state a profession is using the verb. Ser. Remember, Ser. means to be and is used for permanent characteristics and professions. Using Ser. feels more natural in most situations. Mi padre es bombero. Mi padre es bombero. Today we'll learn about prepositions of location, specifically En. in, on, and Ar. to, at. These are crucial for describing where people work or specific locations related to professions. Think of En. as meaning in or on a general place and Ar. indicating movement or being at a specific destination or place. Trabajo en una oficina grande. Trabajo en una oficina grande. Now let's look at Ar. This preposition often implies movement or direction. When describing where you're going to work, or a specific spot where you perform your job, we use Ar. For instance, voy a la farmacia means I'm going to the pharmacy. This shows motion towards the pharmacy. Voy a trabajar al hospital mañana. Voy a trabajar al hospital mañana. That covers a significant amount of vocabulary and grammar related to professions.
Remember the gendered nouns, indefinite articles, and the differences between using trabajar como, and. ser, Now, let's do a few short practice sentences. Hizo estudio por hoy. Recuerden en que la constancia en el estudio es clave. Intenten hablar sobre su trabajo o imaginen su trabajo soñado y describanlo a alguien. Hasta la próxima. Okay, everyone. Let's quickly recap what we covered today. We learned all about professions in Spanish, how to ask someone what they do, and how to describe your own job. Now, let's test your knowledge with a quick quiz. Alright, question 1. What was the main goal of this lesson? Was it A, to learn how to order food, B, to talk about professions, C, to describe your family, or D, to ask for directions? The correct answer is B, to talk about one's profession and ask about other people's professions. That's what we focused on all lesson. Moving on. Question 2. What's the structure for asking what is in Spanish? Is it A, como es B, donde es C, que es, or D, por que es it C, que es? This phrasing is the fundamental way to ask what is it? Or, in our case, what do you do? Last question. From the dialogue, what does como, mean when talking about professions? A with B as C, in, or D, to? The answer is B as. Remember, como. shows that someone is working as a particular profession. Ora, prova a ripetere le parole nuove ad alta voce. Scrivi una frase usando un'azienda o una professione. Ora, prova a ripetere le parole nuove ad alta voce. Scrivi una frase usando un'azienda o una professione.